Good afternoon, grade 10 tourism learners. Welcome to the webinar session today. We're just going to give 2 more minutes just to ensure that everybody is with us and attending the webinar, and then we will start shortly. Okay, once again, a warm welcome to all of you attending the webinar session this afternoon. This is for grade 10 tourism, and we are just going to discuss a few pointers or a few tips with regards to junior examination preparation, but not only for a junior examination, for any examination that you might write for tourism. So this is just some tips or some things that we just wanted to share with you with regards to an examination preparation. So welkom aan al die graad 10 toerisme leerders. Ons gaan net vandag so 'n bietjie kyk na Junie eksamen voorbereidings. Maar nie net gefokus slegs op Junie eksamen nie, vir enige eksamen wat jy dan nou sou skryf vir toerisme. So dis net om julle so 'n bietjie voor te berei en net om vir julle so 'n bietjie te wys waaroor 'n Junie eksamen dan nou of enige tipe eksamen vir toerisme spesifiek sou gaan en net om vir julle so 'n paar wenke te gee. Goed. So first of all, let's just quickly start with just with the basics so that we can just quickly say that we are still all on track. So if you're struggling to hear me, make sure that your audio is on and that your speaker volume is turned up. You will automatically be muted when joining the session. And then please, if you want to say something or if you want to during the session, if I just ask to raise your hand, you can just familiarize yourself with the raise your hand icon so that we can just know that you all know where that is. Then you can download this presentation and additional resources in the handout box. So please do that now so that you can follow as we go along. Yes, so you will also find any other additional information in the question box, which will either be then on the below or on the right. Please remember to send us any questions that you might have in the question box. Attendees are encouraged to ask questions and leave comments. However, irrelevant or inappropriate comments will result in the attendee being dismissed from the session. If we did not get to your question, please send us an email to academics@impact.co.za. Question in the question box will be answered and made available afterwards. If you did not receive these questions and answers, please send us an email to info@impact.co.za. And then please, if you want to view the recording of this session or any other session or subject that you might have missed, please just follow the link as you can see here in the presentation and you will find all the subjects links in there. Net vir die Afrikaanse leerders, so as jy my nie kan hoor nie, maak seker dat jou volume hard gestel is. Jy is dadelik is jou mikrofoon afgeskakel as jy deel vorm van hierdie sessie. Kyk net asseblief dan ook vir my aan jou regterhand. Daar is 'n raise your hand icon. So deur die sessie sal ek dalk net vir julle vra om dalk net julle handjies op te lig, dat ons net sien dat almal nog steeds weet waar ons trek. Goed, laai asseblief die presentation of die aanbieding en enige addisionele notas in die handout box af. So julle sal sien dit is of onder of aan jou regterkant van jou skerm. So asseblief onthou om vrae te vra. Enige vrae kan julle vir ons in die question box los. En dan ons moedig julle aan om asseblief vrae te vra, maar as jy irrelevante of onwelvoegde kommentaar gaan lewer, gaan jy van die sessie af verwyder word. As jy enige vrae het of as ons nie by jou vraag uitgekom het nie, asseblief stuur vir ons 'n e-pos aan academics@impact.co.za.
En dan al die vrae en antwoorde wat ons gedurende die sessie kry, sal ons vir julle beskikbaar stel. As jy dit nie gekry het nie en dit graag wil sien, stuur asseblief vir ons 'n e-pos na info@impact.co.za. En dan al die uitsendings van hierdie webinar sessies wat ons aanbied is op ons Impact YouTube kanaal beskikbaar, nie net vir toerisme nie, maar so ook vir enige ander vak. Okay, so just to introduce myself as well, my name is Serena Jordan, and I am the educational specialist for the services subject and social sciences, and then more specifically for tourism. So ek is Serena Jordan en ek is die onderwysspesialis vir die dienstevakke en sosiale wetenskappe en dan ook meer spesifiek vir toerisme. So once again, the session will be a dual session, which means that it will be presented in Afrikaans and English. So if you can just bear with me, so we can just make sure that all groups or all learners are accommodated in this session. So net weer eens, soos in die vorige webinar, sal dit 'n dual session wees, wat beteken ons gaan ek gaan die sessie in Afrikaans en Engels aanbied, so as julle ons net ons sal kans gee om albei dan te akkommodeer. Okay. So for typically for a June examination, to prepare yourself and to get yourself ready, you would have to go through term 1 and term 2's work. So the June exam for tourism grade 10 will be about term 1 and term 2 typically. Okay, so if we look at term 1, you should have done in term 1 for week 1, introduction to tourism. For week 2, types of tourists and tourist profiles. For week 3, the different modes of transport. For week 3, the different type of accommodation and establishments. For week 5, the concepts and terminology used in accommodation establishments and in-room technology. For week 6, food and beverage establishments. For week 7, attraction sectors. For week 8, the structure of the South African tourism industry. For week 9, the private sector. And for week 10, you had to look at the technology used for payment in South Africa, the different payment methods. Goed, so vir tipies vir 'n Junie eksamen sal dit handel oor kwartaal 1 en kwartaal 2 se werk. So vir kwartaal 1 moes julle reeds die volgende onderwerpe behandel het. So vir week 1 sal dit die inleiding tot toerisme gewees het. Vir week 2 die tipe toeriste en die toeriste profiele. Week 3 het gehandel oor die verskillende metodes van vervoer. Week 4 het gehandel oor die verskillende tipes akkommodasieplekke wat beskikbaar is. Week 5 die konsepte en terminologie wat gebruik word in akkommodasie plekke en dan ook die tegnologie wat beskikbaar is in die kamers. Week 6 was jou voedsel en drank plekke of ondernemings wat beskikbaar is. Week 6 was die attraksiesektor of die besienswaardigheidssektor. Week 8 is die strukture van die Suid-Afrikaanse toerisme-industrie. Week 9 die privaat sektor en dan week 10 moes julle gekyk het na die tegnologie vir hoe betalings in Suid-Afrika kan geskied. So die verskillende betalingmetodes. For term 2, we had a look at week 1, the different map terminology and map symbols. Week 2, we had a look, especially in the webinar, we had a look at the different types of maps in a tourism context. For week 3, you had to look at the location of specific aspects on a color map of South Africa. For week 4, the location of specific aspects on a color map of the world. We also did this in a webinar. For week 5, the distance indicators and distance tables. And then week 6 and week 7, we combined in a webinar session, which we talked about the domestic tourism and the statistics thereof. So week 2 het gehandel week 1 oor die kaart terminologie en kaart simbole. Vir week 2 het ek saam met julle die webinar gedoen wat die verskillende kaarte aangedui het in die toerisme konteks. Vir week 3 het ons gekyk na die ligging van verskillende plekke op 'n kleurkaart van Suid-Afrika. Week 4 het ons weer die webinar gedoen oor die ligging van spesifieke aspekte op 'n kleurkaart vir die wêreld. Week 5 het gehandel oor die afstandsaanwysers en afstandstabelle. En dan week 6 en 7 het ons laasweek of 2 weke terug gekombineer in jou plaaslike toerisme of jou binnelandse toerisme en die statistieke daarvan. Goed. Okay, so that was term 1 and term 2's content that had to be covered
to prepare yourself for the June examination. So ons het nou gekyk na 'n oorsig van kwartaal 1 en kwartaal 2 se inhoud wat jy jouself mee moes voorberei om dan nou uiteindelik Junie eksamen te kon skryf. Goed. Die Junie eksamen tel gewoonlik uit 150 punte uit vir graad 10 en vir die November eksamen gewoonlik uit 200 punte uit. Oh, sorry, just for the English learners as well. So for the June examination for grade 10 tourism usually counts out of 150 marks, and the November examination usually counts out of 200 marks, and then your November examination also counts towards 25% of your year mark. Okay, so if we just quickly have a look at the following, the cognitive levels that can be in your paper, and then the content covered per section in your paper. So, so the cognitive levels, the lower order usually counts towards 30% of the paper. Middle order counts to 50% of towards the paper, and then your higher order questions, which is analyzing, evaluation, and creating something, will count towards 20% of the paper. The content is usually divided into subsections in your paper. So section A is usually your short questions, which will cover all topics that you had to learn for this specific examination. Section B usually covers map work and tour planning, and then foreign exchange, but foreign exchange is more for grade 11 and grade 12. Section C usually covers your tourism attractions, your cultural and heritage tourism and marketing. Section D usually covers a tourism sector's sustainable and responsible tourism, and Section C usually covers domestic, regional, and international tourism, as well as communication and customer care. And then you will see here for grade 10, these are usually what the section will count off, but this is specifically for your November examination, which counts out of 200 marks. So your short questions will more or less count out of 40 marks, section B 30, section C and D 50, and then section E 30. So this is usually the division that your paper will be set in. So net vir die Afrikaanse leerders, as ons kyk na die kognitiewe vlakke van 'n vraestel vir 'n toerisme vraestel, jou lae orde persentasie is gewoonlik 30% van jou vraestel, die middelorde gewoonlik 50% en jou hoë orde vrae maak gewoonlik 20% van jou vraestel uit. Dan, as ons kyk na die verskillende afdelings wat jy kan kry in jou vraestel, sal dit tipies wees afdeling A jou kortvrae, afdeling B jou kaartwerk en toerbeplanning en dan jou buitelandse valuta, maar hierdie is meer van toepassing vir graad 11 en 12. Afdeling C jou toerisme attraksies, kulturele en jy weet jou historiese of jou geskiedkundige en dan jou bewaringstoerisme en dan bemarking. Afdeling D is gewoonlik jou toeriste sektore en dan jou verantwoordelike en volhoubare toerisme. Afdeling E is gewoonlik jou plaaslike, streeks en internasionale toerisme, sowel as kommunikasie en dan jou kliënte sorg of jou kliënte diens. En dan vir graad 10 spesifiek, hierdie indeling is dan meer geskwie vir die November eksamen. Die kortvrae tel gewoonlik omtrent so 40 punte, afdeling B gewoonlik 30, afdeling C en D gewoonlik 50 en dan afdeling E gewoonlik 30 wat dan jou 200 punte opmaak. Goed. So let's just cover a few examination tips. So use 10 minutes before the start of any test or an examination and read carefully through the paper. This is not for you to go through the paper and read every question. This is just to familiarize yourself with your question paper and just to see if it says on the cover page that this examination has or counts to or has 10 papers, then you actually just go and count the papers to make sure that all the questions is actually in your examination booklet or in your examination paper, so that you don't miss any questions. Just familiarize yourself with the paper, make sure that
that it all counts towards the mark that it says in the front. So if it says 150 marks, just quickly count to see if it actually counts towards 150 mark. Once again, to make sure that you have the complete examination paper so that you don't miss any questions. The second tip is ensure that you have everything that you need for the examination paper. Make sure that you have enough pens. Make sure if you're going to need a calculator that you have your calculator with you. Make sure that you have a ruler. And on this point, I just quickly want to say that you can only use a blue pen. You're not allowed to use a black pen, and the reason for that is that if we have to do internal marking, the black pen must actually show on your examination paper. And that is our examination board needs to see that internal marking happened, and internal marking is shown with a black pen, and that's why you're not allowed to write with a black pen. So you can only use a blue pen. Then another tip is make sure that all your information is completed. Make sure that your name is on your paper. Make sure that your student number, or in higher grades, especially when you get to grade 12, that your examination paper number is on all the pages. Write your name and student number on every page that you might use, because should it get detached from your packet, so that when it gets lost or detached, so that we can make sure that, oh, okay, if this was learners A's question paper and it got detached, then we can see on the top it says your name and student number, and then we can just add it to your paper to make sure that you receive all the marks that you want to or must receive for the paper. So net vir die Afrikaanse leerders, ons kyk gou na die eerste 3 wenke. So die eerste wenk is, kyk na, gebruik 10 minute voor die begin van enige toets en eksamen en lees rustig deur jou vraestel. Maak seker dat as die voorblad sê daar moet 10 blaaie wees, dat daar 10 blaaie is. Maak seker dat as die vraestel voorop sê dat dit uit 200 punte uit moet tel, dat dit uit 200 punte uittel. So lees net deur jou vraestel. Dit beteken nie jy hoef elke vraag te lees nie. Maak seker dat jy bewus is van die tipe vraag wat in jou vraestel gaan wees, sodat jy ook rustiger kan raak en weet wat dan vir jou voorlê om te antwoord vir die vraestel. Die tweede wenk is, gaan kyk of maak seker dat jy alles by jou het. As jy 'n pen moet hê, dat jy 'n pen het. As jy 'n calculator moet gebruik, dat jy 'n calculator het. So maak seker dat jy genoeg van alles by jou het voordat die eksamen begin. Dan wil ek ook net hierso noem, jy mag slegs in 'n blou pen skryf, jy mag nie in 'n swart pen skryf nie. Die rede daarvoor is vir interne moderering. As ons die vraestel moet modereer, moet dit met 'n swart pen aangedui word, sodat ons eksamenraad kan sien dat interne moderering gebeur het, en as jy dan in swart geskryf het, gaan die eksamenraad nie noodwendig kan sien dat daar moderering op die vraestelle plaasvind nie. So die swart pen moet duidelik uitstaan teenoor die skrifte. Goed, nog 'n wenk is maak seker dat al jou inligting voltooi is, jou naam, jou studentenommer ensovoorts. Skryf jou naam en studentenommer op elke bladsy van jou skrif, sodat as daar dalk 'n papier losgaan en hulle weet nie waar die papier pas nie, dat hulle weet, okay, goed, persoon A of leerder A, ek sien jou naam is daarbo ingeskryf, ek kan dit weer by jou pakkie aanheg, sodat jy al jou punte kan verdien wat jy moet verdien vir die vak. Goed. So if we go along, or if you move along, then you can also take a highlighter. Take a highlighter and mark the essence of every question so that you understand what needs to be done and so that you understand what the examiner wants to see from you in your sheet. So I have an example here for you. So say for instance, the question asks to name and discuss the advantages of a tour plan. You will immediately see here, when it comes to the marks, you will see it is a 4 times 2, which gives you 8, which means that you will receive a mark for naming the advantage, and you will receive a mark for discussing the advantage. So make sure that you write everything to receive the full marks. So yeah, like as I said, look at the mark allocation and decide how much information the examiner wants from you. And then make sure that you cover the correct topic. This handles, or this question asks specifically about the tour plan. So make sure that you write down the advantages of a tour plan.
So you will see here typically I've highlighted the naming the advantages in purple and discussing it in the green. So the naming of the 4 advantages will be in the purple, the transport, accommodation, attractions and activities and meals. And then it's also discussed. So every advantage is discussed, which means that the marker can see that you understand the question and then you can receive the full marks. So nog 'n aspek om na te kyk is gebruik 'n highlighter of 'n glimpen soos wat hulle praat in Afrikaans en maak seker dat jy dit gaan uitlig wat hulle soek in die vraag. As ons byvoorbeeld kyk na 'n vraag soos noem en bespreek die voordele van 'n toerplan, dan sal hulle ook sien die punte toekenning hierso is 4x2, wat beteken jy gaan 'n punt kry as jy dit genoem het en jy gaan 'n punt kry as jy dit bespreek het. So maak seker dat jy kyk na die punte wat toegeken word en maak seker dat jy genoeg skryf om dan om al daai punte te verdien. So jy sal sien hierso, ek het die noem het ek in pers gemerk. So die 4 voordele sal dan wees die vervoer, die akkommodasie, attraksie en aktiwiteite en dan jou maaltye. En dan sal jy sien dat elke voordeel is bespreek. Met ander woorde, jy kan volpunte verdien as dit so is en maak seker dat jy dit geskryf het oor die toerplan. Dit moet handel oor dit wat spesifiek gevra word. Dit help nie jy gaan skryf 4 voordele oor iets anders waarvoor die vraag nie gevra is nie. So as jy aan al daai voldoen het, dan sal jy volpunte vir jou vraag behaal. The next tip is if you're unsure about an answer, for example, multiple choice or complete the sentence or whatever the case might be, make always sure that you take a chance and write down an answer. Never leave a question unanswered. Instead, try to give an answer. You may score 1 or 2 marks at the end, which is better than no marks. So make sure that you go and answer it. Go read if you're not sure, read the question carefully or come back to it, but just make sure that you answer all your answers. You might just get it right, or even if you think in your mind it's not the answer, write it down. You never know, you might just score that answer. Then, always ensure that you do exactly what is asked of you in your question paper. So, say for instance, they ask only write down the answer, for example, tourist, and not the whole sentence, because on our memorandums, we have our specific answers that we need to mark. So make sure that if you only have to give 1-word answer, that it's only a 1-word answer, so the marker can immediately see your answer. The next thing is, especially with multiple choice, if they ask you to write down the numbering, so for example 1.1.5 and the letter, make sure that you write down the letter and not the whole word, because this is an instruction that you have to follow. If you write down the tourist, say for instance B was tourist profile, and you write down the word, then you won't get a mark for it because the instructions ask to write down the letter. So make sure that you do that. The next thing, which we get a lot, is if they ask you to provide a table or redraw a table, make sure that it is in table format and not in a paragraph. You will lose a mark if you did not do it in table format, or if they ask for a paragraph format. If you did not write it in a paragraph format and only in bullet points, you will not, or you will lose a mark because the instruction was not followed. And then formulas, especially when you get to world time zones, but that is only for grade 12 learners, must always be shown, because even if you get the answer wrong, they can go back to the formula and see if they can't give you a mark or 2. So make sure that all formulas is then written down. Goed, so net vir die Afrikaanse leerders, maak seker dat jy altyd jou vrae beantwoord. Moenie jou vraag ooplos nie, veral met jou kort vrae, weet die multikeuse, of as jy net 'n een-woord antwoord moet inskryf. Skryf eerder 'n antwoord in, al is jy onseker oor jou antwoord. Dit kan dalk net gebeur dat jy reg is, en dan kan jy ten minste nog 'n punt of 2 by verdien. Dan, as ons kyk na die volgende wenk, is maak seker dat jy presies doen wat die vraestel vir jou vra. So as jy byvoorbeeld in 'n kort vraag vir jou vra, gee 1 woord
dan moet jy net daai een woord gaan neerskryf. Moenie die hele sin uitskryf nie, want die merker gaan net daai een woord in elk geval merk. So maak seker dat jy die instruksie volg. Dan byvoorbeeld veral met multikeuse vrae. As hulle byvoorbeeld vir jou sê, skryf die nummering, so 115 en dan die nommer of ekskuus, nie die nommer nie, die letter van die antwoord neer. So met ander woorde sê of veronderstel dat toeriste profiel was nou B se opsie gewees. Moenie skryf toeriste profiel nie. Skryf die letter want dit is wat die vraag van jou vra om die letter neer te skryf. So maak seker dat jy die instruksie duidelik uitvoer, want dit is dan waarvoor jy 'n punt sal kry. Goed, en dan as hulle byvoorbeeld vir julle vra in 'n toets of 'n eksamen, beantwoord die vraag in tabelformaat of teken die tabel oor, maak seker dat jy dit in 'n tabelformaat doen. Ons het al gesien baie leerders het baie punte verloor omdat hulle nie instruksies uitvoer nie. So met ander woorde, as jy dit nie in 'n tabelformaat gaan sit nie, gaan jy 'n punt verloor omdat jy nie die instruksie uitgevoer het nie. Skryf ook, as hulle jou vra om dit in 'n paragraafformaat te skryf dit in 'n paragraafformaat. As jy dit nie so gedoen het nie en sê maar in kolpunte of bullet points geskryf het, gaan jy 'n punt daarvoor verloor. Dan hierdie is meer gerig op graad 12 leerders, maar skryf alle formules neer as dit kom by veral die wêreldtydsoonberekeninge. Want as jou finale antwoord byvoorbeeld verkeerd is, kan hulle teruggaan na die formule toe en kyk of hulle nie vir jou 'n punt of 2 daar kan gee nie. Okay. The next step is draw a line after each question and leave an open space between each question and start each question on a new page. This is just to make sure that the marker sees all your answers. If they are unsure if they don't understand where this answer fits in, they can't give you the mark because they need to understand where each of your answers fits to each question. So it's just a more aligned work or framework that you have to work in. Okay. The next tip is to write in full sentences and regard spelling, although they won't mark you down if the spelling is not correct. The only difference here would be if they ask you, for instance, an acronym and you have to write out the acronym. Please make sure that the spelling of that is correct. Okay, this last point we've actually discussed now in the previous tip. It's just with regards to examination instructions to ensure that if they ask paragraph format that you do it in paragraph, or if they ask you to redraw and complete the table that you actually do that. Do the what is instructed from you, because marks will be forfeited if instructions are not followed. So net vir Afrikaanse leerders, so trek 'n lyn na elke vraag wat jy gedoen het. So byvoorbeeld vraag 1 trek 'n lyn, vraag 2 trek 'n lyn en dan tussen elke vraag in weet so as jy byvoorbeeld 1.1 los net 'n spasie oop sodat die merker kan duidelik kan sien wat se antwoord pas by watter vraag. Want as die merker nie kan sien wat se antwoord pas by watter vraag nie, kan hulle nie vir jou daai punt gee nie. Dan skryf in volsinne, moenie net losstaande woorde skryf nie. Die merker moet kan sien dat jy begrip het van wat gevra word. Hierdie is meer van toepassing op jou langer vrae, soos van afdeling B af. En waak maar net teen spelfoute, alhoewel dit nie veel keer kan gemerk word nie. Die enigste uitsondering hier sal net byvoorbeeld wees as hulle vir jou 'n afkorting vra van 'n spesifieke plek, maak maar seker dat jy die korrekte spelling van daai akronieme ken. En dan die laaste wenk het ons bespreek, so dit is maar net, as hulle van jou vra om in 'n paragraafformaat te skryf, dat jy dit in 'n paragraaf skryf, en nie in bullet points of in kolpunte nie, want jy gaan 'n punt verloor, omdat jy nie die instruksie uitgevoer het nie. Dieselfde geld vir 'n tabel. As hulle vir jou vra om die tabel oor te teken en te voltooi, dan moet jy dit so doen, anders gaan jy dan nou 'n punt verloor. Okay. The last one is just, pages of your answer sheet must look as the following example. So here's just an example of what your examination paper can look like. So page 1 is just your name with your student number and then just indicate the task number or just say that it's the June examination.
then you can just say section A, question 1. So you can see here after question 1, I've drawn a line. After question 2, I've drawn a line. After question 3, drawn a line. And then when you start with section B, indicate that to the marker. Say you are now busy with section B, question 4, you do your questions, and then you draw a line once again. So net vir Afrikaans leerders ook, so hier is typies hoe 'n antwoordblad, 'n voorbeeld van 'n antwoordblad moet lyk. Aan die ander woorde, jou naam, jou studentenommer, skryf daar die taaknommer of skryf Junie eksamen sodat ons weet waarmee jy besig is. En dan byvoorbeeld kan jy dan nou skryf afdeling A vraag 1. Doen jou vragies, trek 'n lyn. Vraag 2, doen die vrae, trek 'n lyn. Vraag 3, doen jou vrae, trek 'n lyn. En dan veral as jy dan nou oorbeweeg na afdeling B of na volgende afdelings, dat jy daar so skryf, dis nou afdeling B, vraag 4, doen jou vrae, trek 'n lyn, sodat die merker duidelik kan sien watse afdeling jy mee besig is, watter vraag, en dat jou vrae, dis baie belangrik om jou vrae reg te nommer. So one thing for the English learners, please make sure that you number your questions correctly. This is very important, because if you say, for instance, 4.6 and you've given a wrong, and you say, for instance, you write down question 4.5 answer here, it won't be marked correct. So make sure that your numbering is also correct when you do answer your June examination papers. Okay. So you will see in your handout box, I have given you an example of a examination paper. This is only short questions, so you can go on your own time, go and work it out, go and practice it. I think it's a good practice for you to go through these short questions, because that is typically what you can expect in an examination. So julle kan sien in julle handout box, ek het vir julle daarso 'n vraestel daarso gesit. Dit is net kort vrae, so gaan oefen dit, gaan kyk of jou antwoorde reg is, of gaan oefen hierdie vraestel sodat jy bietjie net kan sien watter tipe vrae byvoorbeeld gevra sal word. So ek net vinnig, I just quickly want to show you how that document looks like. So you will see it is a PDF document in your handout box. It will look like this. And you will see it's only section A, contextual questions, which is the short questions. So julle sal sien in julle handout box, dit is 'n PDF dokument wat julle daar kan kry. Dit is tipiese kort vrae wat julle kan verwag in 'n eksamen. Dit sal ook sommer vir julle help om te sien weet hoe 'n vraestel se kort vrae sal lyk. So typically they will start with the multiple choice questions. So there's multiple choice questions that you can go through. Another type of short question can be to complete the phrase. You will get a word box where you can choose the answers to complete the sentences. Another good example is to fit column A to column B. So they, for this question specifically, they've given you the logos of certain companies in the tourism industry, and you must match it to their specific role. Another question would be to give the correct answer. You must choose the correct answer between brackets. So they will give you a sentence and you must choose which of the two answers in brackets is the correct one. Then I've also given you an answer sheet so you can complete your questions, or you complete your questions in this answer sheet, and then we will make sure that you receive the answers for this as well. So net vir Afrikaans leerders ook, so jy sal sien in jou handout box, dit is tipies hoe dit lyk. So dit is 'n vraestel, dit is 'n ou vraestel, en dan sal jy sommer sien dit is die tipe vrae wat jy dan te wagte kan wees tipies in 'n eksamen. So dit is dan gewoonlik jou multikeuse vrae waar jy dan weet tussen A, B, C en D moet kies. 'n ander tipiese vraag sal wees, jy kan byvoorbeeld 'n woordebank kry en dan moet jy nou sinne voltooi deur 'n term in jou woordebank te kies. Ander vraag is om kolom A by kolom B te pas. So tipies sal jy nou byvoorbeeld die logo skryf van
van plekke of organisasies binne in die toerisme bedryf. So dan moet jy dit pas by sy beskrywing en dan vraag 1.4 of nog 'n kort vraag sal wees om byvoorbeeld die antwoord tussen hakies te kies. So jy gaan die sinnetjie lees en dan moet jy dan nou net kies watse antwoord jy dink die korrekte een sal wees. Ek het sommer vir julle antwoordblad hier bygeheg, so jy kan sommer jou antwoorde net daar inskryf en dan sal ons seker maak dat julle die antwoorde kry vir die vrae. Okay, so I just quickly want to see, just by a show of hands, did this help you? Was it informative? Please go and work out the questions and make sure that you do prep yourself still in this time for your examinations. And then, yes, please, if you have any questions, please make sure that you've asked your questions in the question box so that we can make sure that we get to you. I'll get back to you with regards to the questions and make sure that you receive all your answers. And then please make sure to follow our Facebook page as well. It's the Impact Toerisme and Tourism Facebook page. We usually give you some information on there as well, which is mostly your general knowledge information, or if there's anything new happening in the tourism industry. So maak seker dat julle ons Facebook blad ook aansluit sodat julle seker is of seker maak ons laai gewoonlik daarso ook 'n paar vragies of 'n paar interessante feite. If you're not registered with Impact, you can contact us on info@impact.co.za. So as jy nie by Impact geregistreer is nie, kan jy ons kontak deur 'n vraag te stuur na info@impact.co.za. Good. So thank you very much for joining us today. So we will see you in our next webinar. For our next webinars, we will start to look at Term 3's content for Grade 10 Tourism. So baie dankie dat julle vandag ingeskakel het. Van ons volgende webinar af sal ons dan nou kyk na termyn 3 se inhoud. So baie dankie, leer nog steeds hard en maak seker dat julle nog steeds op hoogte bly en bybly met al julle werk. Lekker middag, totsiens.